Так. Здравствуйте еще раз, чат. Живые есть? Нажмите F5. Ди, ты тут? Работает у вас? Есть звук? 8 минут стрим. Блин, он должен сейчас работать. Работает. Короче, в списке опять это говно обновилось, которое стримлапсовское. Был микрофон в списке. Слетел, как всегда. После обновлений, вы знаете, у нас такое иногда происходит. И я ищу микрофон, а его нету. Пока не офнула трансляцию, он не появился. Че за бред? Это хейтеры, это все злые хейтеры. Блин, я вам рассказывала, как бубенцы звенят, слышите? В этих ушах. Я рассказывала, что Лиси это. Думала, что я ее развлекаю. Для нее купила эти уши, но нет, чат, для вас. Алиса, продолжим. И зато музыку послушали, да? Где мои 8 часов... Ой, 8 часов. 8 минут стрима. Ничего, все запишем. Все будет в протоколе. Так, пришла вас развлекать. Колобок, здравствуй. My name, здравствуй. Ти, здравствуй. Еще раз. Теперь все слышно. Все записано. Так, Ди, успела посмотреть запись стрима? Ах, этот грим. Взял и заскамил. Вот где он? Наверное, будет тоже запись на ютубе смотреть. Так. Мы с вами продолжаем разборку с финалкой. Алиса, стоп. Причем у нас 11 часов наиграно. Но, по-моему, мы играли больше. Финалка тоже нас скамит, получается. Что такое вообще? My name. Здравствуй, спасибо большое. Здравствуй, здравствуй еще разок. У нас Джошуа был дальше по сюжету, он у нас показывался вот... Показывался в катсцене. Не знаю насчет его силы. Вот в той катсцене, где он сражался, он, получается, запечатал в себя этого мужика. Как его там звали? Я уже не помню. Он сначала его в клетку солярную запрятал, а потом к себе. Не, Нейт с концами, да, мы забрали его силу. Вот почему я говорила вам, что этот важный кусочек, потому что как только мы забрали его силу, у нас происходит событие спустя 5 лет. Вернусь к вам. Вот. Происходит событие спустя 5 лет. У нас наш красавчик уже тоже такой зрелый мужчина стал, тоже изменился. Вот, и нам показывали Джошуа, что он со своей спутницей продолжает искать вот эту... Как сложно. Короче, вот эту силу какую-то или этого мужчину, способ его уничтожить. То есть мы с нашей Джилл пытаемся спасти население, пытаемся уничтожить осколки, а Джошуа занят разборками с темной стороной. Вот, еще, кстати, я почитала про... Помните, у нас была красивая битва, которую нам показали, где сражался такой рыцарь на коне, огромном коне, и против него был дракон, белый такой паренек, который потом еще пошел к себе в палатку винишко пить. Вот, это есть в лоре, это силы добра и света. Ой, добра и света. Силы тьмы и добра. Вот этот рыцарь на коне, это типа айкон тьмы. А вот этот светленький паренек, который превратился в дракона, это айкон света. И вот они сражались, и когда парень ушел в палатку пить вино, он проиграл тьме, и вот так типа красиво слился. И это как раз сын того короля, у которого мы сломали осколки. Вот эту гору с осколками.
который отправил на войну армию, и мы, воспользовавшись ситуацией, разломали их гору. Вот, сейчас мы тоже продолжаем. У нас сейчас путь на другую гору, которая находится через море. Мы нашли своего дядю. Этот дядя, короче, не поверил, что это мы. Такой, типа, я убью вас. И... Как зовут нашего главного героя, забыла? Короче, наш красавчик разыграл сцену из его детства, где дядя ему читал сказки, и он пародировал. Клайв, точно. Вот, и Клайв разыграл вот эту сценку, он там немыми жестами что-то показывал, и дядя понял, что мы все-таки настоящие. Дядя втайне работает на вот эту нашу злющую мать, но на самом деле поддерживает оппозицию, относит ей золото, там, ресурсы, и нам вот дал корабль, и вроде как мы вот сейчас должны туда приплыть. Я точно не помню, где мы с вами остановились, потому что мы еще спасали по сюжету Марту, которую там, короче, деревни вырезали, там прям очень много всего. И мать наша перешла в такое наступление. Мы вернулись с вами в убежище. Во, мы вернулись в убежище, но сейчас, видимо, отправимся вот как раз на корабле. То, что дядю мы нашли, корабль нам дали. Вот так вот. Вроде из основного все. Да, бабку. Бабку хотели убить. Помните, да, у нее еще были свои эти доминанты, айконы, вот с этим светом, которые лежали в монастыре. И, может быть, помните папу, который настоятель, короче, в монастыре. Вот их всех убили, прирезали. Эти айконы потратили последние свои силы, чтобы защитить Марту. Они смогли ее защитить, но все умерли. По-моему, они все меня хотят. Смотрите, какой взрослый, да? Кто пропустил его взросление? Во, во вздохе дракона находится следующая гора. Исходный кристалл. А вот эта женщина, она как и Лора Вет. Вот у нас это уже вторая кат-сцена, она рассказывает про войну государств, что где происходит. Очень интересно. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again.
under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drek's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Здравствуй, Коршун. Let's see if Jill's ready. Во, все, мы прослушали лекцию, что происходит в мире. Это, кстати, наше новое убежище. Если кто пропустил, наше убежище сожгли дотла. И вот этот мужик, может быть, помнишь Ди из демки, с которым целовалась Бенедикта, который такой огромный просто мужище, это Айкон Земли. И он, когда ему прислали, видимо, голову Бенедикты, он очень сильно разозлился, пошел искать Сида, а Сид уже, как вы знаете, мертв. Вот, он разрушил все наше убежище, перебил вообще всех. Попала под удар наша прошлая бабка. Может, помните, да, которая воспитывала нашего Торгала? И вот у нас теперь новая Вивиан, которая молоденькая. Но чем-то похожая. Сначала думала, что бабку смогла спастись, но нет. Вот, и мы собрали уцелевших и построили вот такое вот убежище посередине озера, моря. Что это вообще? Вот так вот. Вроде все. Ну, по мере развития сюжета я вам буду это рассказывать, если что-то будет непонятно. Вот, а сейчас мы забираем Джилл и, видимо, отправляемся вот на этот драконий остров рушить кристалл. А, Джилл у нас, кстати, это впадает в такой тильт бесконечный, что типа я сражалась за зло. Там дядя рассказывал историю, что, короче, наша мать — это чудовище, и вообще все, кто примкнул к железным щитам, к черным щитам, они тоже чудовища, монстры, и вот это все. И Джилл переклинила, потому что она тоже сражалась за них, и она нам высказала, что типа, получается, я тоже чудовище, но у меня не было выбора, они хотели прирезать детей, и вот это вот все. Вот. И она сказала Клайву, что после того, как она ему поможет, она хочет отомстить, стать на праведный путь. И Клайв такой, типа, я пройду весь путь с тобой, как ты прошла его со мной. Вот, все. Но надо смотреть запись на Ютубе. Проснулись, налили себе кофейку, сделали блинчики и включили 9-часовой стрим. Чё сложного? You ready? I think so. Jill. When you told me you had to come to terms вот он with your как раз past, про это и говорит. you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran. Она хочет отомстить Имрану, главе кристальной вот этого города. То, что это он толкнул его на чудовищные поступки. Ее. Always.
and I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together, all while Sid looks on. We'll make him proud. А, еще забыла сказать, что после смерти Сида Клайв взял себе имя Сида. Его теперь все называют Сидом, и он так хочет сохранить память о нем. Ну и все вроде бы. Вот, и они бесконечно его вспоминают просто вот на протяжении всех часов. Не, Клайв умничка вообще. И все очень клево. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it, when the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. Какая Джилл колдунья. There she is. Представляете, насколько ей тяжело вернуться сюда, где, ну, когда ее украли и сюда привезли. О, ну тут вообще горка маленькая этих кристаллов. Шутка какая-то. Можно было бы и не разрушать. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Клайв сказал, что они продолжат дело Сида. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secret only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Бесконечные диалоги. Вот, и они хотят это сделать, потому что они не дают им, ну, они дают им силу, преимущество, но они отбирают гораздо больше. Вот я не знаю, у нас откроется. У нас карта не открывается сейчас, но когда у нас была сцена с Джошуа, он рассказывал, что очень этот мор, он, короче, пополз сразу вообще по всем землям, забрал все плодородные земли. Короче, нужно прям скорее их все уничтожить, а то вот все превратится в прах, весь мир рухнет, и все это из-за кристаллов. Это прям Мордор какой-то, да?
А, слушайте, там размеры как-то горы были поменьше, но... Да, нормально тут кристаллов. Масштабненько. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. You're finished. It look easy. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. All right. Как мне нравится, что Клайв становится безумно сильным. Вы видите вот этот прогресс персонажа не только по его внешнему виду, хотя по его внешнему виду можно как бы уже многое сказать, но даже в бою вы себя ощущаете совсем по-другому. Сереж, да, это эксклюзив PlayStation 5 на полгода. Минимум. Nice try. The old arboretum. We'll enter the caves from there. Да, кстати. Ну, Ди, демка-то же тоже на 5-й плойке. Я просто знаю, что у нас очень много ребят, кто на PlayStation 4. И все, не хотят обновиться, типа, зачем? Зачем? Уже Death Stranding-то год назад вышел. Look at this place. What a mess. Wait. Так, Ди, у вас есть я, которая вам все покажет, все запишет, все расскажет. Даже свинку Пеппу можно не покупать. Добрый вечер. Nothing has
shield of Rosaria can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his paw. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Nice try. To me! Fine how. Закопался. Выкопался. Не повезло, Акаша. Press on. Yes. Почему Джилл не ультует? А, и на прошлом стриме прям синематик на синематике был. А поэтому еще так засиделись. It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Видели, да, наверное, графон Голума, который выходил недавно? И вот там вот эта лава была просто в диких пикселях. То есть здесь она прям Is that what calls for concern? хороша. Was. And they're getting bigger. Something's wrong. Ну, смотришь и веришь, что там прям горячо. Так они анонсировали уже второго Голума. Я поэтому вот такие игры и не стримлю вам, потому что я же читаю все эти обзоры, рецензии.
Тот же Redfall, который выходил. Посмеяться-то можно, но каждая игра прилично стоит, поэтому... Мы с вами не настолько стримеры, чтобы покупать игру за 5К, чтобы посмеяться над ней. Но финалка своих денег стоит. Вот я не понимаю хейта в сторону финалки, особенно тех ребят, кто проходил какие-то прошлые части и говорил, что там вот 15-я там вот хорошая. Камон. Ни одного лага не было. Никаких проседаний чего-то. Очень круто. Здравствуй, кот. Коршун, да, есть такое. Но я вам выкладывала новость, что финалка у некоторых пользователей очень греет PlayStation. И что PlayStation у многих пишет сообщение о том, что он перегрелся, особенно во время боя с каким-нибудь боссом. И может даже просто вырубиться. Но это редкие проблемы, и они наблюдаются не у всех. У нас такого не было за все время нашей игры. Здравствуй, монстр. Не туда пошла. Саундтрек классный. Везде, в каждой локации он меняется. Боссы все разные, обилки разные. Не знаю, прям. Я довольна. Хотя я в такие игры ни разу не играла, и мне достаточно сложно проводить такие босс-файты, но я стараюсь по максимуму. Is there no other way across? Ну, красота же. Посмотрите, какие искры. Джилл решила поультовать. This is going to be close. Она прям маленький ангелочек. Let's not do that again. No. Let's not. Давай не повторять, а там впереди тоже. Лава. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these,
Так, оттуда мы, по-моему, вышли. Well, we aren't going this way. Let's look for another path. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Отмена, Галя. What the hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Это какая-то красная жижа. Nice try. Nice try. Ди, спасибо большое. Песенка для монстра? Для вот этого? Или для монстра в чате? Ого, какая боевая. О, ща подеремся. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was. Вы, кстати, видите, как у них лица еще изменились из-за жары в этом вулкане? Прям видно, что у них пот на лице. Then this one must be the exception. Коршун, что за дым? Nothing good, I'll wager. Какая злая собака.
А, у меня это HQD с червячками. Кислыми. Прикольная песня такая прям. Для боя с боссом прям идеально. Just hot. Он ей денег дал? За что? Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. А, это вода. Я думал, он ей Then we мешок make с for the золотом дал. sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Here, here. Смотрите, какие потные. Офигеть. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Фига Джилл к нам присосалась, да? Такая типа. Надо кое с кем повидаться. Видимо, это будет очень потный бой. После тебя, Джилл. Проходи. Иди разбирайся. С кем у тебя там терки? Мы на лестнице подождем. Хорошо живут, кстати, вон овощи. Куча всего. Lady Marley, it's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Без палева, да, такой мужик крадется? Никого не было. О, бочка с вином. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? Он такой, я не This hour скажу. he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Now. Сейчас. My lady. Ну, вы поняли. Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. И это, леди Марли такая, куда я побегу? Они на острове. This way. Тоже такие интересные, типа, беги. Follow this Куда? passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. Ну, давайте You were прощаться always so полчаса. kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please.
You deserve better than this. A long and happy life, promise me. Ее сейчас убьют. Учитывая, сколько там злых стражников. If you promise to do the same. Как она сейчас это объяснит? Но нам это не покажет, да? Жаль. Come on, Clive. We're nearly at the comwreck. Right. А, мы еще спасали, кстати, какое-то поселение. Спасли их, и народ такой выходит к нам. Такие типа, вы убийцы, это все из-за вас. Вы думали, что мы вам скажем спасибо? Типа, нет. Горите в аду. Просто жесть. Там даже Клайв не ожидал такого неуважения. Ну вот да, неблагодарные. How many of them are there? Too many. Too slow. Воу, пацан, спокойно. Клайв, надо добивать его. Хорошо. Молодец, мой мальчик. Орган такой играет. Назад пошла. Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have seen. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, and you must face yours. Джилл, я могу вообще его не бить. Я могу просто стоять рядом и хлопать. Типа, Джилл, давай. Ты победишь. О, нас тут уже ждут.
охуеть. Вот это горище. Красивое. Разрушим. We're nearly there. Just one last push. Как меня насовывают. А это патриарх, да? В центре. Хорошая у него церковь такая. Он доминантов мертвых. Их пожертвования принес. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with a stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it. И все эти такие, да. Abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymrich is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster, and my soul is stained black. Though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. Мне кажется, Клайв This is my penance. очень испуган I за will нее. be your monster no more. Nor will I suffer you to create another.
Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Какая Джилл злая, да? Kill them. Такая спокойная была, тут прям разозлили девочку. Кто это? Кто это, чат? Кто же это в капюшоне? Вы его знаете. А это кто? Это Имран переродился? О, какая Джилл красивая! Клайв. Какая-то фигня. Так дело не пойдет. Жу такая. Дерись. Please, just once. Клайв, мы в говне. Или нет? She won't be able to hold that whole way forever. We better make this quick.
Торголден просто лает. Такой, типа, я тоже помогаю. Ну, Джилл красотка вообще. I won't take long. Ой. Ой. Ситуация. Драконом стал? Что? Как? Ой, надо было выбежать, Клайв. Нифига он насовывает, вообще жесть. Блин, Джилл сама хотела с ним сражаться. Почему все легло на мои плечи? Плотно. Ну какая Джилл классная. Jill! I'm going to finish this, Clive. Что-то еле идет. Here. Use this.
one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? О, братан. Oh, F тебе. we destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Ну тут почему-то скала не рухнула, кстати. И портал не открылся. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. А. Как он телепортируется так быстро. Здравствуй, Гримсон. I kept my promise, and now you keep yours. Как красиво. This way, Your Grace. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. For a moment there, I felt my brother's presence. You did. I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Да, видите, он сдерживает его. Your Grace. No, do not dirty your hands.
Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. My name. Спасибо большое. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. My name. Я думаю, что вам не надо это знать. В целях безопасности. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Я читала про ясню. Еще утром, по-моему, новость была. Днем. Утром. Такая я проснулась уже. 2 часа дня было. Если он туда заедет, то... F получается. А он что, там живет? Зачем ему ясню? Эвела, что ты имеешь в виду? 3 недели? Что за 3 недели? Ты чего? Там 3 недели? Что? Где? Где я 3 недели? The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. Вот этот чувак — это Доминион Земли. Запомните его. Это он разрушил наше убежище и всех убил. Он превращается в такую огромную гору из камушков. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Эвел, я, кстати, не знаю, как ты в Москву поедешь. Ты же читал новости.
Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Это не наша ли мать? Это наша мать. Нашли, получается. Все, цель стрима выполнена. Можно оффать. What is the meaning of this, Lord Kupka? Она родила от кого? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. От него. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Я тоже в шоке. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Примете ли вы приглашение родить от меня сына? Блин, тоже хочу прикуривать от такого камня. Может, у меня здесь тоже камень вставлен? Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these Сид ее сын? I have never spent a moment among criminals, Что? save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Нифига. Какая плодовитая Sid женщина. took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. Блин, это не Сид был, это была This я. would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. Жаль, они не знают, да, что он мертв. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Нормально, да, при сыне There are так greater говорить? things in store for you, Оливье! darling Olivier. Soon Оливье! enough, you shall be the crown prince. Сейчас бы родить сына и назвать бы его Оливье. And when your Гениальная father is to женщина. meet great Grieger, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. She's been in there for hours. Something must be wrong.
Это надо дочь называть селедкой под шубой, а сына Оливье. Какая хрень. Можно крабовым салатом назвать. Что там у нас? Какие у нас дела? Блин, самые вкусные салатики, кстати. Я б съела. Видите, тут меня все Сидом называют. Как я вам и говорила. Все меня знают. Жалко, только не кланяются. Но ничего, скоро весь мир нам поклонится. Дид, кстати, застала местную Пайман, которого зовут Нектар. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Здравствуй, Цербер. Understood. Голая Джилл. And thank you. The curse Почему мы has ушли? spread. Make sure she rests. Проклятие распространяется. Значит, Джилл скоро If it hurts, будет заражена. you can tell me, you know. I'll understand. Может быть, поэтому она носит перчатку? But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Соситесь. Чё, реально? Clive, where are you? In here. What's wrong? Rosaria's under attack. Блин, нашу страну завоевывают. Когда целоваться-то? Столько дел. This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. Хьюго Кубка — это тот мужик каменный. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look. I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already.
I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. Джилл I'm такая... coming too. Нет. After all, we're in this together. All right. О, я чую, что с Джилл что-то случится. Потому что... чувствуете параллель, да? Что Кубка мстит за убитую Бенедикту? И мы сейчас идем с Джилл туда. Короче, скриньте. Это Гримсон, да, мог бы, сколько там, 2 минуты подождать? Да? Gov gave you the news then. We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmex to open up a new front against the Empire. Кубка. Это... Этот Доминион Земли, я вам рассказывал, который мстит за убитую Бенедикту, которая была Доминионом Воздуха. Вы чё? Не смотрите записи? Поняли, да? Или объяснить еще раз? Ты где? Я про 2 минуты после поцелуя. Ну, 2-3 минуты им надо было быть. Да, она Гарпия, но она Доминион Воздуха. Это, знаете, как вот этот Кубка, он камень, но он же, блин, не камень, он Доминион Земли. Разъясняемся умными понятиями. Это женщина, Бенедикта, которая у нас была Гарпией, которая была Доминионом Воздуха, она спала с Доминионом Земли. Она спала с королем, она спала с Сидом, который мертв. И так как ее все вот эти мужчины очень любили, Кубка, который у нас последний остался, который камень, он сейчас будет мстить за нее, потому что, когда мы убили Бенедикту, помните, Сид отправил ящик этому Доминиону Земли. И в этом ящике нам не показали, что там было, но, скорее всего, там была голова Бенедикты. Я вам сказала, что это странно, потому что вряд ли Сид отрубил ей голову, потому что он тоже ее любил. Но пишут, что вроде как действительно голова. If it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? О, лор. Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We are going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact.
Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dhalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Вот этот Кристальный Доминион — это центр. И в прошлом стриме рассказывал, что это самая важная точка. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde, then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dhalmekian fleet floated by without incident. But not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buet Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dhalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way, and so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Да, получается 4. Как я понимаю, все вот эти горы находятся... Вот, видите, вот одна, вторая... Получается 2. Где-то еще должны быть. Потому что на прошлом стриме нам говорили, что вообще их 5. Может быть, мы разломали 2, и где-то еще откроется 3. Ну, 2 точно нам еще нужно. Разберемся. Нормально, он город бомбит. Fortify the castle gates at once. Гримсон, вы прошлый стрим-то не досмотрели в записи. А сейчас уже новый. Hugo and his men have been busy. We've already breached the castle's outer wall. Я вам подготовлю тест. Если не ответите на тест, стримов не будет. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. Гримсон, я даже придумала первый вопрос. Ты знаешь, из-за чего Торгал лежит на земле? Торгал — это собачка. Вот, если ты еще это не знал. Сможешь ответить?
Эвил, ты вообще даже не досмотрел медиум. Нам с тобой не о чем разговаривать. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Для кого я стараюсь? Сижу тут, жарюсь под светом. I thought I was ready for this, but I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. Загораю без загара. Гримсон гуглить, что ли, пошел? this isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Какой дым. Офигеть. Как они сделали такой дым клевый. Why do this? Ой, даже не понимаю. Зачем ломать город? Тем более, когда все сдались, как я понимаю. Но они решили всех перерезать. О, броневики появились. Спасибо, Ди. There's only one fitting punishment. I yield! Жесть какая. Look what we have here. Gentlemen, Представляете, насколько верят в себя эти бойцы, что сражаются с доминионом огня? Какой у них ЧСВ? Гримсон. Вот не знаешь. И даже не знаешь, что со мной произошло, раз ты не смотрел записи. Это прям в самом начале стрима было.
Ой. Поэтому я и говорю, что не успеваете смотреть контент. Нечестно, они меня начинают наносить мне урон, когда я ультую. Я даже увернуться не могу. Гримсон, не надо. Я же не про это. Я про то, что много стримим, и я тоже устаю. Это... Я же тут не просто сижу и играю, знаете, контракты делаю. Но у вас как раз будет выходной воскресенье и понедельник. Досмотреть, что вы не успели. Потому что кат-сцены очень красивые. И сюжет тоже подается очень классно. Даже вот вид. Офигеть. Блин, Невилл, осуждаю вас. Не смешные шутки. И я надеюсь, что вы не думали, что я это имею в виду. Но если вы так думали, то это проблемы у вас. Потому что я это повторяю, по-моему, каждый стрим. Что самое важное, это ваша работа, ваше здоровье, ваше общение с друзьями. Все записи стримов специально для вас выкладываю. Все есть. Денег не прошу. Не байчу вас на подписку на Twitch. Но от поддержки не откажусь. На бусте. Гримсон, так мы же с тобой до 3 ночи как раз сидели, и я вам сказала при прощании, что стрим в любом случае будет сегодня. То, что суббота у меня всегда такая рабочая, как и пятница. И следующий стрим будет во вторник по Destiny. Это я вам тоже сказала.
Блин, чутка ему не досняла. Заметили, да, какие они сильные все стали? Чё там, еще кто-то живой? Set her loose. They have a curl. О, мы вчера, кстати, с кисой сражались. Это еще одна какая-то киса. О, котенок вчера был. А вот это уже, видимо, киса. What do you think? Building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. Ой, ща как меня ударит. It's down. Then let's make this count. Jill!
We meet at last. Я знала, что Or такое. should I say, Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Блин, как он так подкрался к ней со спины? Клайв же знал, что это ловушка. Now, on to the festivities. Что ему мешает? Просто их убить двоих и все. Торгал спрятался. Ну какой умный пес. Джо бы так на меня стоял, смотрел бы и все. Нас бы двоих унесли. Он бы к этому кубке ушел. Еще бы меня сдал. Он такой, она там. Все. Это без вкусняк, без всего. А, нас просто казнят и все. Изи смерть. Ни хрена себе топор. Что-то какая-то очень легкая смерть. А мучить, издеваться, нет? Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Gav. Хорош, Гав. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. Прикиньте, даже изобрели эти наручники, которые глушат их суперспособности. Видимо, они с каким-то кристаллом там. Меч у нас, конечно, шикарный. Hold on, Jill. I'm coming. Я уверена, что не кончится все хорошо. К сожалению. I have to get to the courtyard. Клайв первый раз закричала на меня. Я просто смотрела, где выход.
Никакой охраны, никого нет. Let her die. А это не двор? О, помните, здесь была первая кат-сцена в демке, когда мы встречали короля вот у этих ворот. И потом мы вон туда шли. Можно я просто убегу домой? А чё, как попасть во двор? Тут что-то все переградили. Видимо, нам не туда. А откуда мы пришли? Отсюда, по-моему, да? Без торгала не разобраться. Hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Клайв, надо превращаться. В собаку. Огненную собаку. Торгал так умеет? Торгал, ни хрена себе. Ты так хорош. Чё, кубка? Не получилось. Come, Lord Rosfield. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Я не голодна, спасибо. Much obliged. Можно я пойду? We're getting out of here. And Toggle, thank you. Care to explain what the fuck your dog just did? Later, everyone. With me. That includes you. Да, врагам вообще стало плевать на то, что я урон наношу. Они просто сбивают в катсцене, в анимации пробития удара. I can try. Nice try. Carry on. Still breathing, are you? Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be ours.
И это что за черепашки-ниндзя? Ой. Вставай, Клайв, нам надо драться. Кубка вас не вознаградит. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Фига, Гайф, ты умный. Разделайся с ним. All right. But be careful. А если я проиграю? Или они не рассматривают такую возможность? I promise you, Sid. You'll die by my hand. Сила огня мне больше всего нравится. Trouble on the way. Just enjoying your entertainment. How gratifying. У нас же есть ульта. Have you come to defend your father's throne, Lord Да. Rosefield? Хочу вернуть трон. The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. Да обалдел ты. Блин, взял просто мой трон, сломал. Сделаем лучше. Enough of your games, Kupka. Сделаем трон из его Tell костей. me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Во, это про тот ящик, когда ему прислали. Бенедикту. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. Не, это я ее убила. А, он реально осквернил ее тело. Bear that murderer's name. Then you shall answer for his crimes. Офигеть. Реально отрезал ей башку. The only crimes I shall Я answer думала, for Сид are my own. не смог бы так Sid сделать. did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. It was
Блин, Клайв как будто его специально бесит. Ну, правду сказал, но... Представляете, как он сейчас злой? I did. Then I am fortunate indeed. Его нахрен. Клайв. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. Ой, господи. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. Не, король этого мира я. And together we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground it to dust. Ладно, пусть правит миром он. Я, в принципе, никогда не гналась за троном. Клайв, никогда не поздно улететь. How many people have you killed? How many dreams have you crushed? You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kuka. No pity. And no mercy. Боже. Мне страшно. Мне первый раз страшно от его злости. Представляете, насколько он злой? А я представляю, я прям чувствую его ненависть в каждом ударе. Поэтому я буду бить его только с дальних атак. Он еще и уворачиваться умеет, это так. Он просто ее заблокировал. Интересно, каково ему понимать, что я использую способности его бывшей этой подружки. Кстати, он как раз все способности ее глушит. Я не знаю, это совпадение или нет. Я же увернулась.
die by my hand, Rosfield. My hatred for you is unending. And nothing. Let this palace be your grave. What? Oh, shit. Кажется, нам нужно будет искать новый дворец, чтобы править. Если мы, конечно, выживем. Он пыхтит громче, чем Джо. Что-то у него клиника какая-то. Давай! Ё-моё. Блин, как же он бесит уворачиваться от способностей. Я тут коплю на эти способности, он просто взял и увернулся. Не увернулся. Какая злобная каменная фигня.
just like your forefathers. Your journey ends Надо было с ним в каком-нибудь море сражаться. Это было нелегко. Здрасте, Колобок. Еще раз. Уже с работающим микро. Я же побеждала. Жесть. Мы даже специально отошли, чтобы не забирать его силу. Но забрали. Я думала, его плитой продавила. Как ты это сделаешь? There. You mustn't get yourself worked up. Wait! Another time, Mythos. Кто это? На секунду показалось, что это Гэв.
Ну, это не Гэв. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. Гэв докопался до собаки. Нет! Хорош. Блин, я испугалась, что уже Торгал сейчас You умрет. missed one. We were worried. So was I. А кубка-то получается чё? I Помер, was не so помер? close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. Торгал лежит. Спит. When did the royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us though. No. You didn't see the one who took Kupka away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our Гэв тоже не brains, that понимает, что bastard's getting происходит. further away. So what do we do? We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Aye. All right. It'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud, too. Торгал такой, ну дайте поспать. Ready to go home? Не, ну тут править еще можно, в принципе. Подвал только залатать. И будет хорошо. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know Гэв is, докопался what до happens собаки. afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Jill. Listen to Taya. I will. Thank you.
У нас есть сила Титана. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Curse-breakers and their other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet. But it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Это что за милаш такой? Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvassing, uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the Professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Мид чисто бесплатно приехала. Сэкономила денежки. Умничка. Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Здравствуй, Магнум. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, Он I'll сможет need a нам carpenter for сделать that, but оружие. I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn.
Магна, мы как в рейд сходили? Закрыли? Нет, Ди, не убили. Мы ему отрубили обе руки. И пришел кто-то неизвестный и забрал его. Пока мы помогаем вот этой девушке Мид, наши ребята пытаются выследить его. Харон, вот эта бабка. Она жива. Это первая бабушка из нашего убежища. Помните, я вам рассказывала? Ну, видимо, кто-то хочет его использовать. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. Нет, силу мы забрали точно так же, как и у Сида. Только мы пытались даже отойти, чтобы... Ну, короче, когда упал, начал подыхать, из него сила начала выходить, и мы попятились назад, типа, не надо нам ваших даров, но она все равно впиталась в нас. И потом его кто-то унес. You busy? What's it look like? I have a commission for you from Mid. Ну, у него просто кистей рук нет. А так, в принципе, живой. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Till I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Я даже предположить не могу, потому что я без понятия, зачем он кому-то. Но, видимо, если его сперли, значит, он что-то может. Или у него есть какое-то влияние. Помните, Бенедикту-то тоже спасли, когда силу мы ее забрали? Она же потом превратилась вот в эту гарпию, хотя у нее силы не было. Значит, и этот камень тоже может. Сила Айкона-то вот этого осталась, Айкона Земли. Значит, он может еще в эту гору превратиться, в теории. Потому что Бенедикта смогла превратиться в огромную гарпию. Рассуждаем, чат. Мы же с вами умные. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching. Ди, спасибо большое за песенку. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is I ain't got none. I see. It don't have to be me though, does it? What about that other fella? А она не включилась. Чё там, опять сиськи какие-то? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Не, я вам сейчас включу. Слышно? Надеюсь, YouTube не будет злиться. With you,
И сделаю побочку пока. А, она заблокирована, кстати. А то нам нужно к Марте телепортироваться. О, еще будем опять еду разносить. Кузнецы тоже грустят. Задание. Чё с кузнецом? 1st August. And what's it got to do with me? August was worried that something... I thought you might want to... I told you not to stick your nose in... Clive just wants to help, innit? Talk to him. Please, mate. It's not the sort of thing you... Why didn't you tell us all this? Ну чё, выкладывай. Чё такое? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Made my stuff. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now you got what you came for. Now piss off. All right. Не смог изготовить броню. Вот и грустит. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Didn't think anything could rat. Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is if he has doubts, it will affect his work. I couldn't agree. He said he should have bought that cuirass. Assuming you're happy to help. Too bloody right. Glad to hear it. Так, нам нужно купить этот нагрудник, но нам нужно поговорить вон с Харон. С бабулей. Karen, Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather... And he ain't been himself since he saw it. So... Sorry, sold it up. Didn't think Blackthorn cared for it. Она его продала. But it were nicely put together, that's for certain. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. You don't know where we might... Like I said, he's a bit of an... I don't trust hunters neither, which means he spends his... I see. He did tell me something. Apparently, his next... Here, there's a griffin on the hunt board. Now where the bleeding hell was excited? Thank you, Karen. At least you admit. So, it sounds like going after that griffin. Грифона нужно убить. I'll leave the hunting to you. While you get on with that, I'll ask around the... Good idea. Найдите сведения о Грифоне на доске заказов.
Прям ведьмак. О, наша Пайман. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fierce. Just because they can't be dealt with when they're spotted doesn't... Right. The people of Valisthea are the last thing they need, and perhaps I can. Так, грозная цель. Грифон. А, этого мы уже убили, кстати. Грифон, наверное, вот. Ненасытный грифон. Да, вот это нам надо. А чё он не взялся? Пайман, отдай мне грифона. Как его взять-то? А, типа, надо, наверное, прочитать, где он. Западные ворота замка Норвент, Сент-Брэк. А можно у него взять этот заказ? Сложная. Очень сложная доска. Не, видимо, здесь только смотреть. Так, окей. Западные ворота. Сент-Брэк. И где это? Вообще у нас все у Марты, походу. Пойдем к Марте. Если не найдем, то не найдем. А это эти, как-то они себя называли, забыла. И только Клайв его слышит. А, вот, смотрите, вот наш квест. А вот это у нас какое-то белокрылое чудо, но это не наше. Так. Ну, запад не здесь явно. Ладно, хрен с этим грифоном. Может, еще найдем его. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Ди, спасибо большое за песенку. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. And there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. Thank you. Вообще 71. У нас обычно так они играют. Просто сама по себе песня, наверное, такая громкая. Так, нам вот сюда с вами нужно. Блин, и зачем я метку поставила, если у нас и так с вами метка стоит? Как раз прогуляемся. Нам, правда, этот побочный квест нахрен не нужен, но...
почему бы не погулять, да? Standards down. А почему Торгал со мной не пошел? Во, нужно скорпионов убить. At least I know what I'm up against. You're finished. У нас 80к уже, кстати. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Смотрите, какая карта огромная. Это карта в подкарте. Так, ладно. Мы возвращаемся тогда к Марте. Так некуда деть тратить. Я уже все посмотрела. У нас самый лучший меч, самые лучшие эти наручи, пояс. Все есть. Это, видимо, сделано для героек, где вы юзаете по КД вот эти эликсиры, где уровень очень сложный. Но у вас игра плюс откроется только после прохождения сюжета. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Mom. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Пойдем сопрем плотника. О, Торгал, ты со мной ходит. Где? Нифига, куда ушел? А поближе нельзя было? Ладно. Так, нам с вами нужно вот куда-то вот сюда. На главную дорогу. No, but wild beasts this end. Oh, they're twisted. А там мы сами уже найдем. Ди, спасибо большое.
Порадовал старика. Есть ощущение, что я не там свернула. I've ended the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you Бернард — это here. который нам мост строил, помните? Do you know? Прям песня идеально к ним вписывается. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Зачистить деревню. That there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. Ну, бабку-то ты запомнил, иди? Only to find the place crawling with fiends. Ну, я согласна, бабку сложно не запомнить. It's the least I can do. Для тебя могу. Для тебя все могу. This shouldn't take long. Fire and flame! Давайте, идите в кучку. Буду ультовать. Ого, сколько их тут.
That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. Зато мы успели со всеми подраться Sent the crasses под I песню. remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. И плотник теперь с нами. И наш кузнец не будет расстраиваться. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Да, все сделали. Под веселую музычку. И фиалки даже собрали для Ивана. Он теперь сможет суп приготовить. Смертельную фиалку. You wouldn't be wrong. Чат, надо вам вот такое рагу приготовить. Хватайте ложку. Not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Он голодный. Ooh. Odin's teeth. What assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise Мясные нотки есть. notes. Инфинити, Takes a здрасте. moment to recover from such an onslaught of flavors, but never have I tasted anything so. Чат, это просто очень изысканное блюдо, вы не цените. You're welcome. I must share this gift. I won't rest Этот дар нужен steaming bowl всем. of chance's stew sits Он не before успокоится, пока вы everyone все in не the hideaway. попробуете. A single mouthful, Нужно есть. and Molly will be breeding scorpions of her own. Смотрите, как аппетитно выглядит. Sure she will. Не зря побочку сделали. Так, нам теперь нужно к Мид. На Мид нужно нам. The Litlans have been up to their old tricks again. Почему сведения о Грифоне, интересно, не засчитались? Меня прям это бесит, что оно не берется. Здесь же есть вот отдельная вкладка. Причем это ненасытный Грифон. Так вот он. Ненасытный Грифон. Как его взять? Может, он сломан? Или надо самим его искать в этом Нортвенде, где он там был? Ну, просто квест висит, меня это бесит. Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive. You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard
is on his way from Martha's Rest. Может быть, можно. Thanks, Надо Clive. посмотреть. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Такой вот звук, знаете, как будто задание провалено. Типа, вы обосрались. That's my good deed for the day done. Ура, Let's see how Jill's Джилл! faring. Соскучились по Джилл? Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgor. He must have found something. А где, интересно, вкладка заданий? А, во, есть. Нельзя отменить. Можно только снять приоритет. Ну и ладно, пусть висит. Может, найдем его и убьем. Jill looked white as a sheet. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Сейчас Where did you узнаем, get him, что с like, нашей in the собачкой. first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere Это снежный a волк. rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of По-моему, Venice. было очевидно, да, In что это one не of our пес. oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Это я, да. The annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. Блин, может, Джо тоже с какими-то силами? Даже пробудится. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Покусился на орешки деда? Ух, какой пес. Блин, Мит, вот ты кричишь постоянно. I need you to introduce
hustle so we can get to work. I shall be a moment. Какая девочка активная. Это ты. Иди. Четко. Я про деда. О, мы достроили мастерскую. Вид. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. Какие у нее синяки под глазами. The bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Надо ей выспаться. О, Now that that's settled, Джин, I это wonder if they've made хорошо. any progress tracking down Kupka. Так, насчет кубки. Продолжаем расследование. I think I'll wait till Mid's away to take it to How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Такой, я здесь подожду. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely Так, live мы in fear of унаследуем you. еще трон. You Это have nothing трон to наш worry по about on праву. that front. I won't be claiming his crown. Алло, претендую еще как. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? А чё через это? Он мой по праву. Я старший наследник. Что за гость? Надеюсь, это красивая девушка. Блин, это какой-то дед. А, это наш дядя. Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Блин, крутой дядя, да? Кто пропустил вчерашний стрим? Мы дядю нашли. А, ну я вам рассказывал. Вы же еще не забыли, да? Эту инфу. Во! Вот этот трон хочу унаследовать. Как вам? Мне кажется, он достоин Клайва. Смотрите, какое богатство. Священная столица, прям для нас. А этот принц, я вам говорила, что он превращается в дракона. Это этот айкон света, доминион света. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Колобок, а ты хорош. Мне нравится ход твоих мыслей. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention. Без Оливье бы ничего не получилось, да. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness.
May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. А его старший сын, который дракон, он стоит такой, типа, я никого не уничтожу. Gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, Prince the Dion. enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for Ну every и хрен с этими... Да, нарожаем новых. Мразь какая старая, да? Another can be built. The Empire will live on. И мать его с нами, наша с ним. Такая, я нарожаю. Dion? Дион, иди воюй. Знай свое место. Иди убивай людей. Sire. Do not make me repeat myself. Ай, жесть. Return to your camp and await my orders. А, принц Дион слабоват. Я вам уже об этом тоже говорила. Что он ушел с поля боя. Потому что проигрывал. И мать такая, я тебя солью. И мой сын займет престол. MacGregor, forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Блин, а может... Король его сам сольет? You disappoint me, Dion. Блин, этот Оливье какой-то странный. Или он просто маленький, или странный. На маме бесконечно сидит. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. The little ones have been up to their old tricks again. Ну, так тоже ее сын, да. Но и на короля похож.
my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my 20 nephew's миллионов. coffers, would you? Вот это дядя. 2,000? Блин, у меня, наверное, глаза как у Гэва были. 20 миллионов. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Лорчик. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Herjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his Эфир hands. вылечит раны. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let А us может say тогда that the Джилл Royalists тоже нужно did put ashore with a эфиром mind to лечить? spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. Не, я думаю, они пешочком прошли. The Мгм. journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Руки, наверное, Republicans не who вырастут. effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Ставлю на это твою жизнь. В смысле? Свою поставь. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now. Здрасте, Нагамир. But as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way.
As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Поспешим. Bid's finished outfitting her little work. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Да, I давай won't risk any more than I have to. I promise. разрушим кристалл и Lands Кубку around the убьем. Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Джилл мы с собой не берем? All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Настрой боевой. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Еще локации такие все Destination разные. lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Красиво. Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Блин, как отец нас любил, да? Ой, ящерка. Следы на песке, кстати, There she остаются. is, the good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on?
Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehair. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Перережем их всех в таверне. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Собака же сядет, да, под какую-нибудь пальму? Не будет же зажариться под солнцем? Здравствуй, Валерман. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Ох, какая там колбаска была. А это подружка Джошуа. Они тоже тут. Как тесен мир, да? Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Как красиво еще снята кат-сцена. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Ой, дед. Let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you! Uncle? Sorry.
Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Сейчас мы их всех прирежем. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Я чисто этот дядя. О, боже мой. Это я перед стримом. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Take him. Кто будет платить за эту таверну? Ну, значит, сейчас подружка Джошуа поймет, что мы здесь. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Она не скажет ему, что она видела брата? Clive? What is it now? It's nothing. Let's go.
мутные. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. Нас уже ждут. They've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Wheat incense! What's wax candles? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? Кстати, Клайв очень похож на I дядю. can't say I do. Well, thank you all the same. Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Are you looking for something in particular? О, у нее хороший меч можно купить. Покупаю. Here you are. О, и пояс хороший. An excellent choice. 2200, нифига себе. Наши наручи лучше. А, нет, наши тоже хуже. Охотничьи, да. My thanks. Все берем. Так, метеориты нам не нужны. Композицию купим за 40 тысяч. Можем себе позволить. Теперь музычку в убежище включим. Блин, где еще один торговец? Торговка. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. Джонни, A woman by the name здравствуй. of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say?
Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. А что, если эта госпожа окажется пацаном? Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Все так легко. Silver, do you think we can trust him? Only as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Очень радушный прием, но мне некогда с вами возиться. Извините. Ого, какие добивающие удары стали. It's over. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Ложе любви. Made from the stoutest stoneware. Локон любви. Выдвигаемся. Bread warm from the oven. The most fragrant herbs and The finest fabric.
Is this the place? Lubo's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Да, это все-таки он. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Клайв бы спал на соломе и отдал бы всю кровать Джилл. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Какой-то скверный пацан. So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Do you have a moment? Depend. Just a question.
Dalamil seems to be thriving. Well, we're a stone's throw from the soldiers guarding the mother crystal, and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Не, броня не продается. Продаются только наручи. Well, thank you. Меч, видите, у нас другой стал белый. Вот меч мы купили, но брони нету как таковой. Только если мы найдем какую-нибудь женщину, которая захочет нас переодеть. Excuse me. You've heard? I've heard rumor. Damn thief. Pilfering the crystals that were meant to fill us common folk have hardly had a shard to and it isn't as if we can buy them on the black market either. Кто-то ворует кристаллы. A deposit. You wouldn't believe how much he gave me. Вот и женщина. Даже What две. can I do for you, soldier? Need that sword polishing? Меч отполировать. Not a soldier. Я не солдат, но ты можешь I serve the men of отполировать the мой rock and the men of меч. the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. My carpets have pride of place in Castle Dasbog. You too can live like a lord. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. А чё, даже если мы пришли разломать мебель, мы нормально и заплатили. Может купить 10 таких столов. Let me treat you. I'm pretty flush these days. Are you now? Блин, а где он? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so.
A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show, one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Туда этого ребенка. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support, if things turn sour. Of course. What was all that crashing and banging about before? Нас заманили в ловушку. Но Джилл в себя пытается прийти после кубки. Видимо, после вот этой миссии присоединиться. I'll take it from here. Бизнесмены. Нормально. Работают. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Красивые такие. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed,
We are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Вот еще одна причина, почему нужно уничтожить кристаллы. So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Пацаны, вы не с теми связались. Not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Кто-то их всех лечит, только кто? А, вот этот дед. Угу. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Все кристаллы себе заберет, интересно. Well, we'd better get these crystals back to town. На место вернет. В скалу. Назад запихнет их. А мы ее потом придем и разрушим. Как тебе такое? It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second.
is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much. Паша. Greybeard. Double the... Ugh! Here, wear this. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. No. Omia Lostelan. Tu Isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Погнали куб Not at all. купить. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Половину, я думаю, да. Так, нам с вами куда-то вот сюда. Is it true what I'm hearing? The finest fabric! Yes, they're quite soft. Fresh bread, warm from the... Но еще прям много всего чувствуется, что и кристаллы нужно разрушить, и матери отомстить. Hanging lantern! Ha! They've opened the gate! Lubor was true to his word. We should get going soon. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Так там причем 30-40 часов. Я бы не сказала, что мы с вами прям галопом идем по сюжету. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on?
О, какая река красивая. Come on, girl, the gate's open now. We can... Так это же круто, Эвил. Какой смысл платить столько за игру, чтобы поиграть там 5 часов и типа, о, я прошел, так? Вот медиум был достаточно короткий, но супер насыщенный. Но финалка это не медиум. Это по типу Death Stranding. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. Дядя, тебе не за что извиняться. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. Ну, делал все, чтобы выжить. Да, вот, право на трон действительно наше. Да, мы вернем трон, дядя хорош. Я тоже так же мыслю. I might already have done so, but that ship has sailed. You, however, no. Клайв, можешь. Не стесняйся. I fight to build a new world now. Да, построим новый мир и будем им править. A better world, where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Как Торгал на нас смотрит. Only later did I realize Прям за нами that взгляд spark of ведет. freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. you really are just like him, you know. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I.
I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. Как красиво. I'm coming for you, Как будто живые. Kuka. Ну, то, что Кодзима гений, не отменяет того факта, что финалка хороша по-своему. Death Stranding, безусловно, хорош, но вот так, чтобы выбрать, например, какая игра больше нравится, наверное, по вот сейчас по свежим таким ощущениям я бы выбрала финалку. Но когда выйдет Death Stranding 2, то, наверное, будет уже и Death Stranding 2. В этом же и кайф, что с годами игры становятся только интереснее. У каждого свой сюжет, все разное такое интересное. Очень красиво, очень масштабно. Ему сделали протезы? Взял бы курицу. What are they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. Это вот этот парень его унес. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? По-лыски его так погладил. Stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a Она power выпила эфир. beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it.
love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Цвет указывает на ядро. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Мы снова в пещерах. Нет, это что за каннибалы? Orcs. Какие? Did the royalists bring them from Ash? Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. Taken over the entire mine. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Я ее это не заюзала. Это ульта Сида. По ним идет повышенный урон электричеством.
never have left Ash. Воу. Не, он воюет, но он как такой NPC. Немножко. Грызет их и отвлекает внимание на себя. Кристаллы, мы уже близко. А, ну нас там кубка будет ждать как раз. Stairs. This must be the way out. Sneaking past this one. How did it get in here? Ну вот, мы тоже идем к ядру. Там же внизу как раз только эти кристаллы начинались, и вот мы наверх по лестницам. Ну, мне так кажется. Там же как раз ядро находилось в том зале, где был вот этот парень и кубка. Здравствуй, Мементо.
Ну вот, да. О, какой красивый зал. By the flames. Come on, Torgal. Там прям замок внутри скалы. Но он обратится в этого Титана, Kuka never did do things by halves. как As и if taking сказал the вот mother этот crystal for his own wasn't enough. парень. He had to build his castle in it. Какое красивое освещение, да? Такое прям. Можно здесь остаться править. Тут можно вообще любой замок выбрать. Но тот прям идеально нам подойдет, который в центре находится. Let the trial begin. What the hell? With me. Обманул меня, я думаю, он в другую сторону будет стрелять. Кайф, надо уворачиваться от этого. Мы тоже, знаете ли, Доминион. Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Не нравится мне этот парень. Did the orcs do this too? More of them. Тридцатый взяли.
What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Nice try. Здесь даже трон есть. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? А если тут Ультима, значит и Джошуа где-то рядом. No holding back. Не та дверь. Торгу, куда нам? Я потерялась. А, вот она. Разрушенный стол. But where did you go? Может, он еще не взял это ядро? The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle.
Могли бы сделать выход прям с балкона к ядру. Just what I needed. Ой. Блин, надо нам способности прокачать, кстати. Если нам хватает очков, было бы прям хорошо. А то враги-то все сильнее и сильнее. Шмотки нам не дают. Так, хочу посмотреть. Блин, не открывается. Здесь нельзя. А, можно его. Так, способности. Сколько у нас очков? О, 5000 у нас. Хочу вот эту обилку вкачать, которая у нас ульта Феникса. Две 800. Ну и, наверное, ульту тоже лучше. 1800. Так, этим мы не пользуемся. Рывок такое качать. Копим. Дальше. О, он еще не успел. Может, мы его до этого прикончим? Можно ему в спину меч кинуть. What's wrong with him? Голая Бенедикта? Get away from her! Benedicta! Фига у него глюки. Нам хана. Ай, мы умрем в этом дворце. Клайв, давай потом.
Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, А что, если мы можем призывать Ифрита только когда рядом с нами Джошуа? И он нам типа силу дает. Ядро не пострадало. Кажется, он больше нас раз 50. Отрастил себе ручки. Блин, какие 50? Он больше раз в 100. Я маленькая собака по сравнению с ним. О! Только не на меня. Блин, Клайву нужно новый айкон. Этот какой-то маленький по сравнению с тем, какие мы крутые. Воу, загнал меня на край карты. Но смотрите, какие мы маленькие, но пронырливые, да? Крутимся около ног, он нас не может поймать. Но хотелось бы быть большим. Как там пацаны говорят? Размер не главное. Вау. Фига пинается. Клайв, а что ты еще можешь?
О, господи! Надо удерживать R2 и квадрат. Let's give this a try. Я же увернулась. О, господи. Что-то он переел, по-моему. Он не помер. Я, пожалуй, пойду. А может, нам тоже пару кристальчиков съесть? Нет? Чё там? Death Stranding? Ну-ну.
Как он вообще нас видит на этой фигне? Мы настолько маленький пещерный камушек, что нас даже заметить там нельзя. Ну, миллиметр мы ему снесли. Блин, надо было прыгать.
Блин, прыжок. Блин, кайф. Надо было это. Уворачиваться. Какой он потный. Ну как там можно было увернуться? Ой. Как же ему плевать на мой урон. Боже. О, опять руки нет. Надо и вторую бы. Представляете взгляд людей в деревне? Когда решили в окно посмотреть.
Может, заодно и кристалл разобьем? Он не собирается подыхать, чат! Ему просто похрену. Что за нахрен? Я не хочу до 5 утра его бить. Мы в какую-то бездну летим. Бесконечную причем. В Нарнии. Блин, я еще даже вас читать не успеваю, потому что тут отвлечешься и уже сдохнешь, и придется начать сначала. А я не могу проиграть. А, я забыла, что можно камни разрушать, кстати. Летящие. Не, давай мы не будем жрать эфир. Мы его и так уже почти победили. Хотя он нас лицом по стене ведет.
Блин, я пропустила удар. Сдох. Здравствуй, Джек. Минус еще один. Ужас, я сама не ожидала. А нечего эфир жрать. Я говорила. What do you want? Можно я не буду опять Your драться? soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created Мы не мы, for this не миф, purpose, мы and этот. you shall Клайд. serve it. Never! Ну, с кем-то спутал, наверное. А что, если это воплощение того чувака? Consciousness. We see now. Human will is Хотя so он, по-моему, служил insubstantial ему. it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No Хотят matter. убить Джошуа. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger.
For 5 years, that man lived only for revenge. Это, наверное, тот чувак на коне. Even as it swept him into the abyss. Или кто это? Мы еще не знакомы. Change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Очень красиво. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Неожиданно. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Ту-ту-ту-ту-ту. Как дела, чат? Чем занимаетесь? Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Ну, наверное, не к принцу. Я думаю, там принц всем руководит. Хотя, может, они по очереди. Оливье стал императором. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness.
His Radiance requests that your Highness maintain position here and... Вот этот 5-летний Оливье? Император? Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Мамаша там подсуетилась, видимо. What is it now? Джошуа. Forgive the intrusion, Your Highness. Здравствуйте. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. Парень. Это наш брат. How many Брат years has it Клайва. been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Но он еще молоденький прям совсем. Может, потом пострижется и как Клайв будет. Клайв тоже, знаете ли, выглядел так себе. I'd better give Otto the good news. Сохранимся. Пять уровней подняли за 5,5 часов. Алиса, продолжи. Фантазии. Не, ну они симпатичные все. Джошуа маленький точно такой же был. Я думаю, просто сделали взрослым, чтобы был похож. Вы не видели Клайва маленьким? У него тоже такой смазливая внешность была, но сейчас он прям мужчина хоть куда. Менты нормальные. Но это же японщина. Вы, кстати, знаете, что вот эту финалку... изначально все финалки были на японском, но вот эту финалку сделали на английском, и японский дубляж — это дубляж. То есть раньше переводили в дубляже на английский, а тут сделали наоборот. Поэтому мы с вами слушаем прям годный English. Моменты. Нас вот хорошо, что нас за такие катсцены не забанят. Twitch такое поддерживает. И мы, получается, тоже. Банжи, тем более. Но я надеюсь, что больше там таких катсцен не будет. Блин, ВК-плей. На Трова, да? Где там еще можно? Так, на этом я думаю, что мы с вами закончим. И продолжим тогда в среду, может быть, потому что во вторник у нас будет с вами сезон в Destiny,
назад будем возвращаться на глубину, смотреть продолжение сюжета. По-моему, у нас, кстати, это будет последний, да, сюжет. То, что у нас там какая-то 28-я, что ли, была миссия. Из 30 с чем-то. Не помню точно. Выбор дается. Это как у нас был выбор в Horizon. Помните, когда у нас Элой решила поцеловать девушку? Можно было тоже не соглашаться. В смысле послезавтра? Во вторник. В воскресенье отдыхаем, понедельник тоже отдыхаем. Во вторник. Уже потерялась, да, во времени? Это все из-за Титана. Он помотал мне нервы. Но вот прошлый контент, который у нас был в Destiny, смотрели же, да, синематик? Мне очень понравился. 35 из 39, во. Я думаю, что это последняя будет. Но сезон глубины все-таки интереснее, чем сезон пиратов. Потому что сезон пиратов был прям невозможным. Но я согласна с вами, что вот эта аса, бесконечно потерянная Слоун, которая такая: я должна выполнять свой долг, но я буду стоять рядом с рыбой и ждать ее неделями. Это да, бесит. Блин, пираты были невыносимы. Не знаю, я вообще еле-еле, знаете, зайти, быстренько выполнить квест. Понятно, что вот этот спуск на глубину тоже уже достал. Банджи такой путь. В глазик смотреть. Блин, похоже на Сириса Сейнта. Но это да. Ну, хоть мультик нам показал, уже хорошо. Я надеюсь, что мы разберемся со всем. Еще там Слоун такая, типа, на башню, меня не примут, не хочу, не могу. Мне кажется, ее сольют. Но было бы прикольно, если бы она вернулась на башне стоять. Да ладно, вон во вторник уже узнаем, что у них там за мутки. Рыбу отпустим, она тоже бедная присосалась к этому окну и стоит. Не отойти никуда. Только если мы вон закинем ей рыбы покушать. Так, Джек, они же заняты марафоном. Вот они как выпустили Неамунну, точнее даже раньше, они же уже все это сделали, и Final Shape у них готовый. И они полностью перешли на марафон. Марафон, кстати, собрал больше всего просмотров на презентации PlayStation. Поэтому ожидания от него тоже будут соответствующие. Под правильным углом. Джек, на самом деле он прям на хайпе. То есть у нас в СНГ не особо народ понимает, что это, но марафон — это самая первая игра Банжи. Она была выпущена в 1996 или 1997 году, не помню точно. И вот английская аудитория, они сделали марафон по марафону. То есть они прям словили вот этот хайп и активно ждут выхода. Плюс я вам рассказывала, что у них был набор контент-мейкеров недавно, вот после презентации PlayStation. Так что они сейчас соберут фан-базу, пиарщиков, и нормально так запустятся. Если еще сделают какие-нибудь дропс на Твиче, онлайн им обеспечен на все 100. В 9-й раз проходить Киберпанк. Мементо, так скоро же DLC выходит. Вы знаете, что, да, они сюжетку переработают? Будет смысл еще раз пройти. Но они эту рыбу, по-моему, показывали в каком-то синематике, как она где-то проплывала.
Так Джек, вообще, Дустан-то нормально живет, на самом деле. Это мы все его с вами хороним и хороним, а он живее всех живых. На выходе рейда или на новом DLC просмотры на Твиче нормальные у него. И сейчас же они еще подняли цену за сезон, так что они нормально рубят там со всего этого. Это у них бесконечные эти проблемы, учитывая их техподдержку, которая не поддерживает. Не знаю, посмотрим, но хайп словили, тот же Final Shape. Кто не купит продолжение Кейда? Там уже его оживили 500 раз, хотя я вам рассказывала, что Кейд будет жив в параллельной вселенной. То есть в нашей вселенной он мертв, и его на башню не вернут. Но вон какие-нибудь ньюлайты. Хотя, кто застал Кейда, уже, наверное, не ньюлайт, но я думаю, что это все купят. А учитывая, что мы с вами покупаем все, что выходит, данж покупаю, сезон покупаю, DLC тоже. Так что и мы с вами купим. Ну, Мементо, вот это, кстати, да. Не знаю, чем Банжи руководствуются. Типа такие, о, мы выпустили DLC, смотрите, какие у нас просмотры, мы крутые. Такое. Если бы они сделали, как те же разрабы Warframe, подключили бы каких-нибудь комьюнити-менеджеров, которые бы тоже стримили, раздавали бы какие-нибудь там 5 эмблем на стриме, там раз в неделю или раз в месяц. У них уже бы был и онлайн, и хайп, и все бы больше интересовались Дустаном. У них как-то странно это налажено. Не знаю, я бы на их месте не пряталась бы так от игроков, а вот как раз комьюнити Warframe, они же еще играют с ними. Это прям прикольно. Борются. Они что только не делают. Только они борются, видимо, с серверами, что у нас каждый раз все лежит. Кстати, насчет вторника еще посмотрим с вами, потому что в прошлый вторник тех работ не было. Я не знаю, будут ли они в этот вторник. Но в прошлый раз вас пустило, по-моему, часов в 11 или к 12. Так что посмотрим, что они напишут в Твиттере. Я буду вас держать в курсе в Дискорде. Джек, маленькая инди-студия. У них ресурсы ограничены. Заплати 1200 серебра за сезон и опускайся на дно. А то ишь, сколько всего хотите. Еще скажите, что хотите новые расы, новые способности, пушки. Вам что, Экела 2.0 не хватило? Странные тоже. Так, ладно. Спасибо вам большое за просмотр. Запись стрима тогда будет на Ютубе. Во вторник. Насчет стрима посмотрим тогда. Ди, ты проснулась? Или ты была здесь? Поменять внешность персонажа Мементо. Вам дали крутить пушки и корабли. Вам что, этого мало? Зажрались вы, стражи. Сиди, крути, Кел. В чем проблема? Контент. Так, напоминаю, что у нас есть Discord, где мы все общаемся, я вас уведомляю о стримах. Есть boosty с фоточками, где можете меня тоже поддержать. И YouTube-канал. Все ссылки в описании. Все, Ди, пересмотри обязательно концовку. Вот последние сколько? Полчаса. Там очень важный сюжет и очень важная кат-сцена у нас как раз. Мементо и Джек заценили. Им очень понравилось. Там отсылочка на Destiny. Ты же помнишь, кто такие Осирис и Сейнт? Вот, все. Спасибо вам большое за просмотр, за то, что были со мной. Всем хороших выходных. Пока-пока.